So you see that we note that our in our last class, which we actually conducted. Vishal, turn off your mic. Hello. Sorry, sir. No, it's okay, fine. So you see that this was actually the example that we conducted, we discussed in our earlier class, in which case we have two rods or two links, you can say. They can be treated as to be slender rods. One of them was connected to a pivot point, and it is supposed to be, rotating with, it is able to rotate with respect to the hinge point. So we note that this is able to turn with respect to point O, and there is another link that is called AB. In that link, what we have, this is, is actually there is a roller and it is constrained to move in this vertical guide. So kinematically speaking, we see that this link OB, it is actually, that it is being able to rotate with respect to point O. So it is undergoing pure rotation, and this is the link AB, which is under motion, because one end of this link is undergoing circular motion, the end point B is undergoing a circular motion, and the end point A is undergoing rectilinear motion along a line. So therefore, this member will be undergoing a general plane motion. And in case of work energy, any member which is undergoing, actually now, in case of the application of the work energy equation for rigid body, you have to basically study the kinematics of the different members or the different rigid bodies. These are interconnected rigid bodies. So this, this is the speciality of this problem. These are the features of this problem, which I actually pointed out to you. And you need to study basically the kinematics of the individual members. So for a member which is undergoing a general plane motion, you have two options. Option one, that you can calculate its kinetic energy by writing our general kinetic energy equation. What was the general kinetic energy equation? The general kinetic energy equation is something like this, which is half mv bar square plus half, for plane motion of course, half I bar omega square. So this is the general kinetic energy expression for a rigid body, slab-like rigid body undergoing GPM. Correct. So in fact, this equation is applicable to any sort of motion, any type of motion. For pure translation, this part will be absent. Pure rotation, this part will be absent. Pure rotation about the center of mass, this part will be absent. Pure about a non-centroidal point, there also you can apply this equation. In fact, I have told this in while discussing a problem. So this equation is also applicable for pure rotation when the rotation is taking about a point which is the non-centroidal point. So in that case, the center of mass will be having some velocity. So therefore, you can apply this equation to the pure rotation about a non-centroidal point also. And of course, for GPM, you can apply this equation, because for GPM, you do not have anything with you. Now, this is one option for GPM. Another option for GPM is that either you can apply this equation, or what you can do, you can find out the instantaneous center of this member, and from there you can calculate. That means if you suppose that the instantaneous center of a member is IC, then you can calculate I about this IC, and then the total energy of the body undergoing GPM can be written as half IC omega square. So this is the another alternative equation. And in fact, in this problem, the problem which I discussed here, I solved it in two ways.
First, I solved it by absolute motion method. So the solution that I had presented earlier, this method, that means this entire mathematics, it is for analyzing the absolute motion analysis method. Absolute motion analysis method. This method we have used here to study the whole thing. Correct. Now I can this is the equation that I alternatively can apply. The problem can be solved by noting the instantaneous center of the member. So this is actually the instantaneous center, but actually here what happened, this instantaneous center has been found for any arbitrary angular position of the member, right? That means if the member is midway, you remember what was the problem? The problem was that this member is rotating. So when this theta will become equal to 0, what would be the velocity of this NA with which it will come and approach the point O, right? So from the initial position where some angle was given, say theta, from there it was released from the condition of rest, and what would be that velocity? So actually now here the I that I have calculated, I about this point I, and this distance that is 2b sine phi or 2b cos theta by 2 or r, this distance, all are basically it is for any arbitrary position, and this is what the you see the mass moment of inertia of this member about that I for any arbitrary angular position of the mechanism. So this is the thing, and actually when I applied this, I found this arbitrary instantaneous for arbitrary position, I found the mass moment of inertia of this member about the instantaneous center, remembering that this distance will also change as theta is changing. And in this, because we are trying to find the final position as theta equal to 0, so in that case we just substitute theta equal to 0 into this expression to find out what will be I of this point here. So this is the method which I discussed in my first video as an alternative approach to the absolute motion analysis. So basically what I want to say is that here I have tried to show you the application of the instantaneous center for calculating the kinetic energy of this link which is undergoing GPM, but that I have done found it for any arbitrary position, and onto it I put theta equal to 0 to get our particular position. So this is the thing that we have discussed. Now the second note that I have sent you about which I said that I will discuss today is another alternative approach where I will not find the instantaneous center for any specific angular position the way which I have done in our previous method. Here we are taking the particular positions of these members. For example, this is what this is actually the initial configuration, and these two are the final configurations. That means when theta becomes 0, the link OB will be something like this and the link AB will be something like this. Both will come and will become flat, correct? Now the thing is this, that this member, I mean to say this member, when theta is equal to 0, is supposed to be rotating about its permanent center of rotation. So this is its permanent center of rotation. So you see this member is undergoing the angular velocity omega OB. This omega OB is at theta equal to 0 because this member, this main configuration of this mechanism with what I am drawing here, this is for the condition theta is equal to 0. So any angular velocity that we will be using, any linear velocity we will be using
all correspond to this theta equal to 0 position. This theta equal to 0 position, which is supposed to be its final position. Correct? So I see that this member OB, when it is at theta equal to 0, it is turning about point O. So this is its angular velocity at theta equal to 0, and naturally the velocity of the point B will be equal to what? That will be omega OB into B. Now what is omega OB? That we have already calculated in our previous problem, or you can calculate it from here even. You see, this is OB. This is making an angle theta by 2. So naturally, any change of this angle will be treated as its angular velocity. So the angular velocity will be half of theta dot, and that is theta at theta equal to 0 position. So therefore, you see the omega OB basically becomes equal to, the omega AB is basically equal to theta by 2, theta dot by 2, and this is for theta equal to 0 position. So that I write at theta equal to 0 position, or you need not write because you already said that I am doing the analysis for theta equal to 0 position. So therefore, the point B's velocity will be this omega into B, and that is what I have calculated. And we already know the velocity of point A. You see, we already know the velocity of point A because we see how much is the, by absolute motion method, we know that this coordinate is how much? This coordinate is actually 2b, it is sine theta by 2, correct? So it is 2b sine theta by 2. So if you differentiate this with respect to time, what we will be getting is b into cos theta by 2. b into cos theta by 2 into theta dot. Tale b theta dot, b theta dot cos theta by 2. Now at theta equal to 0, that means when this member comes to this flat position, this point's velocity will be how much? Now just put theta equal to 0 here, and therefore at this position the velocity will become b theta dot at theta equal to 0. So since this is the velocity of point VA, so and our unknown is VA that is to be found, so what I do, I express this end's velocity in terms of this velocity, and I can see that this velocity will be equal to VA by 2, right? And for this we already know that the instantaneous center will be at what position? We saw the geometry in our previous page. We saw the geometry there. I just show it in this figure. You saw the geometry here. You see this is 2b cos theta by 2. So at theta equal to 0, obviously the instantaneous center will be at a distance of twice b. Or even if you do not know all these things, you can say from here, since this end's velocity is VA and the point B's velocity is VA by 2, so quite naturally therefore this triangle, if I draw, that means this point's velocity is known because this will be the common velocity, the point B's velocity that is common. And I know that if I call this velocity as VA, then this is going to be VA by 2 as seen over here. So it means that this triangle, this point will be the middle point of the line AI. So since this is B, so that must also be B. So the entire distance will be equal to 2B. So since this entire distance is 2B, I can therefore very easily calculate the kinetic energy of this member. See how I have done it. For this member, this is the kinetic energy at second position. This is T2 because this is the final position that we are referring to. For this, the member 1 means this is member 1. AB is member 1. You can tell it this is member 1 and this is your member 2. Correct? So member 1's velocity kinetic energy will be, since it is turning about point O, so it should be half 1/3 mv square into the angular velocity of this link, which is going to be, if this ends
velocity is Va by 2, I can divide it by B to get the omega of this link in terms of Va, and that is Va by 2B whole square. So I can calculate how much is the kinetic energy of this member. And for member 2, this is for member 2. Now for member 2, what I can do is, this is for member 2 that I am doing. For member 2, first thing you need to calculate the I of this rod, of this link about the point I. So just apply the parallel axis theorem between the two. So that is what I calculate II of this member, and that is, you know, the 1 by 12 mb square plus this distance will be b by 2 plus b, it means 3b by 2. So m into 3b by 2 whole square, and on simplification it turns out to be 7 by 3 mb square. So 7 by 3 mb square is going to be I of this member, means mass moment of inertia of this member about the instantaneous center of rotation. So now since it is turning, this member is turning about point I can directly calculate the kinetic energy just like the way I have calculated it here. Just like that I calculate the kinetic energy. First you see the omega AB, that means this member's angular velocity is going to be Va divided by 2B, right? Va divided by 2B, that is going to be this member's angular velocity, because you know from the geometry we can see that this should be our angular velocity of this member. So I can calculate the kinetic energy of the second member at position 2 as to be like this. So if you now add the total kinetic energy, this becomes equal to 1/3 mva square. Now actually this problem, basically, you know, the basic complexity of this problem is the calculation of the total kinetic energy of the system, because the potential energy is very simple, and that is 2 mgvc sine theta by 2, which is very simple because we have assumed the final position, this final position as the datum level, this we have assumed as to be our datum. This we have assumed this line as to be our datum. So you know all the potential energies initially were plus. You see these are the heights of the center of masses of these two members. That means you can say this is H1 bar, and this you can say as H bar 2. Member 1's center of masses height, member 2's center of masses height. And now I can simply calculate the change in potential energy or the final potential energy, which is something like this. And now the total kinetic energy and the total potential energy must be equated, and you see we can directly calculate the velocity of our desired point at the theta equal to 0 position. So what is the ultimate statement that I want to make with all these three methods? Actually, this method that I have presented today is no different than the method which I have already discussed earlier in the instantaneous center approach. That means this alternative approach. এই যে নোট বলে যেটা লিখেছি, এই মেথডটার সাথে আজকের মেথডের কিন্তু কোনো বেসিক ডিফারেন্স নেই। The only difference is that here আমি arbitrary geometrical configuration I located the instantaneous center, and accordingly I calculated the mass moment of inertia of this link at that about that instantaneous center for any arbitrary configuration. See here, you have that cos theta by 2 term that is present. Now you can go on putting different values of theta, and you will be getting the different values of I, because you know the instantaneous center is changing its position, as well as the link is also changing its orientation. So I must be variable here. So from there, from this expression, I actually tried to calculate the particular position when theta is equal to 0. From this, I came down to this particular thing.
So that was the method which I discussed in our previous first video. But in the second video which I tried to solve here, I did not do, I have performed it by instantaneous center method, but I did not convert the problem in general way. I took the particular positions and from there I calculate the kinetic energy using the same instantaneous center concept. So that's the only difference. So my suggestion is that while solving such problem, you better follow this method, because otherwise, for general geometry you will be confused. But the general geometry is important because এই প্রবলেমটার ক্ষেত্রেই, যেমন এখানে মেরিয়াম সাহেব তোমাকে প্রবলেমটাকে একটু সোজা করে দিয়েছেন ইন দি সেন্স যে তোমায় বলেছেন যে when the final position is theta equal to 0, কিন্তু যদি কোনো বদখত লোক থাকে সেই প্রশ্নটা কিভাবে করতে পারে, সে বলতে পারে যে এটা একটা আরবিট্রারি কনফিগারেশনে ছিল at theta, okay, now the members entire mechanism is released from the condition of rest, calculate the velocity of the point A, সেই অঙ্কটা আমি দেব, calculate the velocity of the point A when theta becomes equal to theta by 2. মানে কি, তোমাকে একটা আরবিট্রারি জিওমেট্রির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বললো যে ক্যালকুলেট দি velocity of the point A for that theta equal to theta by 2 when the system is released from the condition of rest. তখন কিন্তু you need to calculate, if you follow the instantaneous center approach, then you need to follow this methodology. That means this method. ঠিক আছে, এই জিনিসটা। কিন্তু যেহেতু we are taking the extreme case theta equal to 0, I may not follow this. I একদম directly I can go to theta equal to 0 configuration. দেখো আমরা এখানে কি করেছি, I directly go to theta equal to 0 configuration of the mechanism. দুটোই ফ্ল্যাট, এই যে theta equal to 0 configuration I calculate. সো এইটি হচ্ছে দুটো মেথডের মধ্যে ডিফারেন্স। এটা একটা পার্টিকুলার সলিউশন হয়ে গিয়েছে, and the previous thing that which I shared with you was the general solution. So that was more general, so that you can calculate the thing for any angle. তোমাকে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে তুমি এই পয়েন্টের ভেলোসিটি কত হবে you can calculate, correct? So from that point of view the earlier one is more general, কিন্তু মানে অত তো সময় থাকে না, কিন্তু তোমাকে একটা পার্টিকুলার সহজ জিওমেট্রিক কনফিগারেশন, দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল জিওমেট্রিক কনফিগারেশন, এই কেসে তোমাকে যদি আই বার করতে বলে, মানে এই জিনিসটা বার করতে বলে, ইউ নিড নট গো ইনটু দি কমপ্লেক্সিটি, ইউ কাম ডাউন টু ইয়োর সিম্পলিফাইড জিওমেট্রিক্যাল configuration of the members, and from there you find out the instantaneous center at that instant, I about that instant, and then calculate the desired thing. That's the only difference between these two methods. I hope I have explained the solution methodology for this problem. এটা একটাই প্রবলেম দিয়ে দেখো আমি তিনটে ফিচার এখানে আছে। when you have system of rigid bodies, কি করে জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করতে হয়, পার্টিকুলারলি তাদের মধ্যে যদি কোনো লিংক জিপিএম এ যায়, হাউ টু ক্যালকুলেট ইটস কাইনেটিক এনার্জি, তখন কিন্তু তোমাকে মেম্বার বাই মেম্বার কাইনেমেটিক অ্যানালিসিসটা তোমাকে করতে হবে, and you have several approaches by which you can do the kinematic analysis. You can follow the absolute motion analysis method, you can follow the relative velocity method, you can follow the instantaneous center method. একটা সুবিধা হচ্ছে you do not have to calculate any acceleration, so that's why all things need to be done only limited to finding out the velocity. আর যেহেতু instantaneous centerটা হচ্ছে velocityর জন্যই specific, so that's why the solution by instantaneous center method is very attractive one, the way that I have solved here in this problem. মানে এই অঙ্কটা আমি দুভাবে করেছি, একটা হচ্ছে by doing the absolute motion analysis method, আর একটা হচ্ছে by solving the instantaneous center method. তাহলে I think I have explained the solution for your problem, okay, and try to solve these types of problem in from the book. একটা কি দুটো অঙ্ক করবে। এবারে চলে এসো, the last example that I tried to follow here is this one.
দেখো কি বলছে, motion of the 600 millimeter slender bar. So this is a 600 millimeter slender bar of mass 4 kg is controlled by the constrained movement of its small rollers at A and B of negligible mass and friction. তার মানে এই রোলার গুলোকে তুমি পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করতে পারো। The bar starts from rest in the horizontal position. So see, I have drawn this. This is the horizontal position, and সেক্ষেত্রে the point A will be somewhere here at A1, and this will be the maybe the link C1, and the force will be like this. Always the force is perpendicular to this member. তাহলে যখন এখানে থাকবে তখনও ফোর্সটা কিন্তু পারপেন্ডিকুলারই রয়েছে। আবার যখন দেখো এটা ভার্টিক্যাল হয়ে যাচ্ছে তখনও ফোর্সটা মেম্বারের সাথে পারপেন্ডিকুলারই থাকছে। So you see here, the bar starts from rest in the horizontal position with theta equal to 0, এই থিটাটা তখন 0, and moves in the vertical plane under the action of the constant force P equal to 50 Newton, which is applied normal to the bar at the end C. দেখো always it is normal to this bar at the end C. Calculate the velocity with which the roller A strikes the wall of the vertical guide when theta becomes equal to 90 degree. That means when the configuration becomes a vertical one. So this is our final configuration, and this is our initial configuration. This you can treat as to be an intermediate configuration. তাহলে দেখো আমার এখানে ফিচার হচ্ছে কি, how to calculate 1u2. This is the feature. এখানে রিজিড বডি একটাই, সুতরাং কোনো কমপ্লেক্সিটি নেই, ঠিক আছে, বাট উই হ্যাভ এক্সটার্নাল ফোর্স। দেখো আগের অঙ্কগুলোতে একটাতেও এক্সটার্নাল মানে আদার দ্যান গ্র্যাভিটি অ্যান্ড স্প্রিং ফোর্স অন্য কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স কিন্তু আর ফর আওয়ার প্রিভিয়াস প্রবলেমস দেয়ার ওয়াজ নাথিং, কারেক্ট, বাট ইন দিস কেস apart from gravity force you see you have an external force, so you have 1u2. So we see in order to calculate this 1u2, that means work done by the force P, correct, when the bar comes from the position 1 to position 2, what you need to do, you need to integrate. এটা সেই তোমরা ওই যেটা করেছো আর কি সেকেন্ড থার্ড অঙ্কটায়, that you have not integrated the thing, but here you need to integrate the thing. So what you need to do is that আমরা কি করলাম তাহলে এখানে দেখো, I just consider the displacement of the point of application of this load P. তার মানে কি, how to calculate the displacement? Say for example I create some x and y axis with its origin here at this point. This is the origin. With respect to this origin, I first calculate what are the coordinates of point C. So I calculate the coordinates of point C. And then I resolve this force P as P sin theta, P cos theta vectorially. And then 1u2 is calculated by the definition, and I need to calculate it for the total work done from position 1 to position 2. So that is theta equal to 0 to theta equal to pi by 2. So you need to take the dot product of these two and calculate, integrate it to find out the total work done. Sorry. So you see the total work done will be something like this. You do all these integrations and all, and numerically when you substitute everything, it turns out to be 0.225 pi p so much of joule. Now this is the work done by the external force. So our work energy equation is delta T plus delta Vg equal to 1u2. We don't have any spring, so V is taken to be 0. So our one term is dropped, and I can say from here, since your initial configuration everything was 0. Why everything was 0? Because you have chosen this as the datum. I have forgotten to write this. This you need to mention that this is your datum. এইগুলো কিন্তু লিখতেই হবে ওয়ার্ক এনার্জিতে যে কোন জায়গাটাকে তুমি ডেটাম ধরেছো। সো দিস ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ইওর ডেটাম। তাহলে এই কনফিগারেশনটা ডেটাম হওয়া মানে কি, ইট মিনস দ্যাট হিয়ার ইওর
gravitational potential energy at this point level you can take it to be 0. তাহলে দেখো ডেল্টা টি মানে কি T2 minus T1 plus Vg2 minus Vg1, যেহেতু T1 0 Vg1 0, তাহলে ultimately this delta T plus delta Vg equal to 1 into becomes T2 plus Vg2 equal to 1 into, and 1 into already আমরা calculate করেছি, so it is 0.225 T. Now it is simple. So you see when the rod becomes vertical, now you see point B, দেখো এই রডটা যখন ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে, so when this rod will become vertical, that means it is actually rotating in this sense. So when the rod becomes vertical, the point B will come to instantaneously at rest. আচ্ছা, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে how you have understood that it becomes instantaneously rest, তার জন্য একটা খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন আছে তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। কিভাবে? দেখো তুমি ফর দি কোড পয়েন্ট বি, এই যে পয়েন্ট বি, এই পয়েন্ট বি এর কোঅর্ডিনেটটা কত, সে ফর এক্সাম্পল অ্যাট এনি অ্যাঙ্গুলার পজিশন থিটা, হোয়াট উইল বি দি কোঅর্ডিনেটস অফ পয়েন্ট বি? তাহলে অবভিয়াসলি কোঅর্ডিনেটস অফ পয়েন্ট বি will be going to be equal to 0.3 sin theta. তাহলে এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলেই আমি ভেলোসিটি অফ পয়েন্ট বি পাবো। তাহলে এটাকে যদি ডিফারেনশিয়েট করি, what will become, it become 0.3 theta dot cos theta. আচ্ছা, থিটা ইকুয়াল টু যখন পাই বাই 2 হচ্ছে তখন এই ভেলোসিটিটা কত হচ্ছে, সি cos theta যেহেতু রয়েছে, so this velocity becomes 0 when theta is equal to pi by 2. তার মানে কি, when the rod becomes fully vertical, this point B will come instantaneously at the rest condition. So it means that the entire rod now will be trying to rotate about point B. So the point B will become the instantaneous center of rotation of this rod and in the vertical configuration. So therefore now it is simple to see that since it is 0.3 both sides, so you see from here that NA's velocity, that means you see this is the rod, so this is the middle point, so it is turning about this point, so evidently the velocity of NA and the velocity of NC will be equal and opposite, and this will be your angular velocity at the vertical configuration. So if we follow that, we write here, we see that the omega ABC, that means এই যে angular velocity টা দেখালাম, এই angular velocity টা কত হবে না, that will be equal to VA divided by 0.3, মানে এই velocity divided by 0.3. I take this velocity because this is my desired unknown, so what I do therefore, I take that this is VA by 0.3, so much of radian per second, and I accordingly calculate what should be the kinetic energy of the rod, because it is undergoing instantaneously rotation about its middle point, so it will be 1 by 12, ওই গল্পটা লাগবে I calculate করতে, and you calculate this, substitute it here, you get your answer, how much is your velocity. So that is one approach, calculate the work done by the given force. এবারে দেখাচ্ছি আমি একটা অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচ। এই অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমি যেটা দেখাতে চাইবো সেটা হচ্ছে হাউ টু ফাইন্ড দি ওয়ার্ক ডান বাই কাপল। কারণ আমরা বলেছি at the onset of the rigid body that এখানে কিন্তু ওয়ার্ক ডান বাই দি এক্সটার্নাল ফোর্স, I mean to say the expression of 1u2 should not only contains the work done by the force, it also contains the work done by a moment. তাহলে দেখো এখানে আমরা এইটাকে কি করে ওয়ার্ক ডান বাই ফোর্স এন্ড মোমেন্ট করতে পারি। দেখো আমরা কি করলাম, আমরা ছোটবেলায় শেখা ইকুইভ্যালেন্ট সিস্টেম, আই অ্যাপ্লাই দি ইকুইভ্যালেন্ট সিস্টেম, আই সে দেখো আমি এখানে একটা ইকুইভ্যালেন্স চিহ্ন মেরেছি, মানে এই কনফিগারেশনটা ইজ মেকানিক্যালি বা মেকানিক্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইকুইভ্যালেন্ট টু দিস কনফিগারেশন ওয়্যার আই রিপ্লেস দিস ফোর্স হিয়ার from its current location to this point. তাহলে দেখো এই পয়েন্টে যদি আমি রিপ্লেস করতে চাই তাহলে কি হবে, দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি ফোর্সটা কিন্তু এখানে, কিন্তু আমি একটা মনে মনে জোর করে ফোর্সটাকে এখানে নিয়ে এলাম, কিন্তু কিছুই ছিল না, তার মানে এখানটাতে তো আর এই ফোর্সটা ছিল না। তাহলে টু হ্যাভ আওয়ার অরিজিনাল কনফিগারেশন ব্যাক, we need to apply a reverse force here.
তাহলে দেখো পুরো জিনিসটা আগে যা ছিল তাই থাকলো। সো ইফ দিস ইজ পি, বাট নাও ইউ লুক এট দি সিনারিও, দিস এন্ড দিস, এই দুটোকে একসাথে করলে ইট বিকামস এ কাপল, এন্ড আলটিমেটলি দ্য সিস্টেম বিকামস ইকুইভ্যালেন্ট টু this force P, এই যে force P, and the couple that will be producing because of this, that is 0.3 P. দেখো তাহলে এই ফোর্সটা এখান থেকে সরে গিয়ে তখন কিন্তু আর এখানে কোনো ফোর্স থাকলো না। I replace this force at C to the force at B here and together with a couple. So you see this is the equivalent force system that you normally studied in your engineering mechanics class in statics in first year, first semester. So you see this is what m equal to 0.3 P. তাহলে এবারে লক্ষ্য করে দেখো অ্যাডভান্টেজটা কি এখানে। অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এই যে ফোর্স P এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে, one is along this line which is P cos theta, another is perpendicular to this line, that is P sin theta. Now you look that this P sin theta is becoming an reactive force. Why? Because the displacement of point B will be in the vertical direction and the force component is horizontal. That means force is in perpendicular direction to its displacement, so therefore it is reactive. So I do not have to take into account the work done by P sin theta. I have to only take into account the work done by P cos theta. So that is what I have written. YB becomes equal to 0.3 sin theta. So dyB কত হচ্ছে 0.3 cos theta d theta, this is its displacement, and the work done by the force তাহলে কত হলো 1u2, সেটা ইন্টিগ্রেশন from 0 to pi by 2, this is 0.3 cos theta d theta is actually the displacement, আর এখানে P cos theta, তাহলে P cos theta মানে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে P cos theta multiplied by 0.3 cos theta d theta, এইটাকে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে from theta equal to 0 to theta equal to pi by 2, তার মানে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে কি 0.3 P cos square theta d theta 0 to pi by 2. So এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি the work done by the force P, কারেক্ট। আর কি থাকছে দেখো এই যে কাপল, এই ওয়ার্ক ডান বাই কাপল, এইটা হচ্ছে এই প্রবলেমটার এই প্রবলেম, কারণ আমরা আগের প্রবলেমে শিখে গেছি কি করে ওয়ার্ক ডান বাই ফোর্স ক্যালকুলেট করতে হয়। নাও দি ওয়ার্ক ডান বাই দি কাপল ক্যালকুলেশন কি হবে, নাও ইউ সি দি ওয়ার্ক ডান বাই কাপল ইজ গিভেন বাই m d theta, কারেক্ট। তাহলে m কত 0.3, হাউ মাচ, এন্ড দিস ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে 0.3 p d theta and integration is to be performed from 0 to pi by 2. This is constant, তাই তো? তাই যদি হয় তাহলে দেখো এটা দাঁড়িয়ে গেল 1u2 0.3p 0 to pi by 2 cos square theta হলো এই ইন্টিগ্রেশনটা, আর এটা একদম डायरेक्टली 0.3p pi by 2 হয়ে গেল। এটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল, ছোটবেলায় তুমি ক্লাস 12 এ তুমি পড়েছো, এটার ভ্যালু হচ্ছে pi by 4, তার কারণ দুটো i কে যোগ করে দিলে 1 মানে pi by 2, তাহলে i এর ভ্যালু হচ্ছে pi by 4. So you see 1u2 becomes something like this. Now you substitute, you get back the same work done, and therefore the rest of the calculation is similar as before. Now there is a note. What is the note? In this present example we have replaced a force acting at some point by a force moment system act at some other point on the rigid body. এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু রিজিড বডি বলেই সম্ভব, অন্য কোনো ডিফর্মেবল বডিতে কিন্তু এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না অন দ্য রিজিড বডি, কারেক্ট। এই পুরো গোটা জিনিসটা একটা রিজিড বডির মধ্যে হয়। সো ইউ সি তার ফলে আমরা কি করেছি, একটা ফোর্সকে একটা অন্য একটা ভেগ পয়েন্টে, মানে এইটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি দেখো এম সিটা একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট, তো তোমার এর ওয়ার্ক ডান এখানে ক্যালকুলেট করতে গেলে অনেক কায়দাবাজি করতে হবে। তার থেকে তুমি কি করো, ফোর্সটাকে এমন একটা পয়েন্টে শিফট করে নিয়ে এসো যার কাইনেমেটিক্সটা আমার খুব সহজে জানা আছে, কারণ আমি দেখলাম যে দেখো ওয়াইবি কে টাক করে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমি এর কাইনেমেটিক্সটা পেয়ে যাব। সো হোয়াট আই অল্টারনেটিভলি কেউ যদি চাইতো তাহলে এটা পয়েন্ট বি তে শিফট না করে পয়েন্ট এ তেও শিফট করতে পারতো। ইনফ্যাক্ট I would ask you to try this problem at home
by shifting the force from point C to point A, and by shifting this from here to here and together with a couple. তুমি এটা বাড়িতে নিজে চেষ্টা করে দেখো। এবার তুমি দেখবে যে তোমাকে খালি এইটুকু করলেই হবে, ওয়ার্ক ডানটাকে মিলিয়ে দাও, ওয়ার্ক ডানটা 0.225 পাই পি, এই ওয়ার্ক ডানটাই তোমায় পেতে হবে। সো ইউ সিম্পলি ক্যালকুলেট 1 ইনটু, বাকি ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই, বিকজ ইট ইজ অল দ্য সেম। সুতরাং তুমি জাস্ট চেক করে দেখো যে whether you are getting the same work done। তুমি যে কোনো জায়গায় ইনফ্যাক্ট এটাকে শিফট করতে পারো, কিন্তু আমি এমন জায়গায় শিফট করব which is much convenient to me। So convenient point কোনটা, B point আর A point, because these 2 points velocity and its displacement everything is known। What about C? I do not know। In fact C এর সিটা একটা ইলিপ্টিক্যাল পাথে মুভ করছে। কি করে বুঝলাম ইলিপ্টিক্যাল পাথে মুভ করছে? সি দি কোঅর্ডিনেটস অফ সি। আমরা এই যে সি এর কোঅর্ডিনেটটা বের করেছিলাম, কি বের করেছিলাম সি এর কোঅর্ডিনেটটা দেখো, xc equal to 0.3 cos theta, yc equal to 0.6 sin theta, যেখানে থিটাটা হচ্ছে প্যারামিটার। তাহলে আমি যদি থিটাটাকে এলিমিনেট করতে চাই, what will be the elimination? xc square divided by 0.3 square plus yc square divided by 0.6 square is equal to 1. What is this equation? This is the equation of ellipse। তার মানে এটা ইনফ্যাক্ট ইলিপস আকার একটা টেকনিক। তুমি দেখবে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বইতে ইলিপ্টিক ট্র্যামেল বলে একটা গল্প আছে, এনডি ভাটের বই খুলে দেখবে, ইলিপ্টিক ট্র্যামেল, ট্র্যামেল MMEL। এটা 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 এইভাবে ইলিপস আঁকে এরকম করে, হ্যাঁ, পদ্ধতি মানে এরকম যে কোনো জায়গায়, মানে ইনফ্যাক্ট তুমি মানে যে কোনো অবস্থা পয়েন্ট নিয়ে তুমি এক একটা ইলিপস পাবে, মানে কনসেন্ট্রিক ইলিপস পাবে। তুমি সি এখানে নিয়েছো, তুমি এখানে আরেকটা পয়েন্ট নাও, এখানে আরেকটা পয়েন্ট নাও, নিতে নিতে এখানে অসংখ্য পয়েন্ট নাও, ইউ উইল গেট এ সিরিজ অফ কনসেন্ট্রিক ইলিপস এক্সেপ্ট দিস মিডল পয়েন্ট। মিডল পয়েন্টে চলে গেলে সেটা তখন হয়ে যাবে সার্কেল, কারণ তখন দুটোই 0.3 হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় এসে, হ্যাঁ, সেই অবস্থায় এসে এটা তখন সার্কেল হয়ে যাবে। কিন্তু বাকি অল পয়েন্টস ইট উইল বিকাম ইলিপস। তাহলে দেখো এটা একটা ভেগ পয়েন্ট বা প্রে, এটা তো ইজ মুভিং অন এন ইলিপ্টিক্যাল পাথ। তাহলে তার ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট এখানে হয়তো খুব সোজা হয়ে গেছে, কিন্তু একটু ইন্টিগ্রেশন জটিলতা আছে, ছোট্ট জটিলতা আছে। তাই জন্য আমি কি করলাম, আই রিপ্লেস দি ফোর্স ফ্রম অ্যান ইনকনভিনিয়েন্ট পজিশন টু এ কনভিনিয়েন্ট পজিশন। এখানে আমার কনভিনিয়েন্ট পজিশন হচ্ছে আইদার অ্যাট বি অর অ্যাট এ। ইনফ্যাক্ট এটা যে কোনো রিজিড বডির প্রবলেমে কিন্তু এই রকম হচ্ছে যে রিপ্লেসমেন্ট অফ এ ফোর্স অ্যাক্টিং অ্যাট সাম পয়েন্ট টু এ সাম আদার কনভিনিয়েন্ট পয়েন্ট ইজ ডান। অ্যান্ড সেটা একটাই প্রবলেম যে রিপ্লেসমেন্ট হলে সেখানে তোমার এ থাকতে হবে, তাকে সেখানে কেবল ফোর্স নিয়ে আসলেই চলবে না, ইউ হ্যাভ এ কাপল অলসো। তাহলে সেই কাপলটাকেও তোমাকে টেক কেয়ার করতে হবে। তো এইটা দেয়ারফর ইটস এ ভেরি গুড টেকনিক। এরকম কিন্তু অনেক অঙ্ক থাকে যেখানে তোমার ইনকনভিনিয়েন্ট লোকেশনে ফোর্স দিয়ে দেয়, দিয়ে তোমাকে ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে বলবে। তো তুমি সেখান থেকে করতে পারো, অথবা তুমি এই যে মেথডটা আমি দেখালাম এই মেথডে তুমি আসতে পারো। অল্টারনেটিভলি এটা হচ্ছে আমি একটা কি করেছি, একটা ফোর্সকে রিপ্লেস করেছি বাই এ ফোর্স অ্যান্ড কাপল সিস্টেম। উল্টো দিকে একটা কাপল যদি অ্যাক্ট করে, মনে করো এই রডটাই, হ্যাঁ, এই অঙ্কটাই তুমি বাড়িতে করো, এই অঙ্কটাই তুমি বাড়িতে করো, ইন প্লেস অফ পি তুমি এখানে একটা কাপল দিয়ে দাও, এরকম একটা কাপল দিয়ে দাও। এবার দিয়ে বলো আই সলভ দ্য সেম প্রবলেম, আমি একই অঙ্ক করব। নাও হিয়ার আই উইল গিভ এ কনস্ট্যান্ট কাপল অফ ম্যাগনিটিউড m0 দিয়ে বের করব। কি করে বের করব? নাও একটা হচ্ছে তুমি ডিরেক্টলি কাপলের ওয়ার্ক ডান বের করে করতে পারো, দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান টেকনিক। নাম্বার টু টেকনিক হচ্ছে, দেখো রিজিড বডির উপরে কাপল ইজ এ ফ্রি ভেক্টর, কারেক্ট? তাহলে আমি এই কাপলটা, আমি এখানে একটু ছবিটা আঁকছি, আদারওয়াইজ ক্লাটার্ড হয়ে যাবে জিনিসটা। তো ধরো আমার এইটা হচ্ছে এন্ড এ, এইটা হচ্ছে এন্ড বি, আর আমি জানি কি এখানে সিতে একটা there is a couple is acting। তো আমি কি করলাম, আই রিপ্লেস দিস। একটা টেকনিক হচ্ছে কাপলটার ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করা ডাইরেক্টলি বাই ইন্টিগ্রেশন এন ডি থিটা। আরেকটা টেকনিক হচ্ছে এই কাপলটাকে আমি যে কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। আই রিপ্লেস দিস কাপল বাই ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্স লাইক দিস।
দেখো আমি এই রকম ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিয়ে এটাকে রিপ্লেস করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, এই ফোর্স গুলোর ম্যাগনিটিউড কি আসবে না, অফকোর্স দিস ফোর্সেস আর ভেরিয়েবল, দিস ইজ পি, দিস ইজ পি, সাপোজ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, এই পি এর ম্যাগনিটিউডটা কত হবে না, দ্যাট ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দিস ডিসটেন্স। এই ডিসটেন্সটা কত, এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 0.3 cos থিটা। তার মানে তোমার এই ফোর্সের ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে কত, দ্যাট বিকামস পি ইকুয়াল টু m0 ডিভাইডেড বাই 0.3 cos থিটা। তাহলে m0 বাই 0.3 ইনটু 1 বাই cos থিটা, এইটা হয়ে গেল তোমার ফোর্স। তাহলে এবার তুমি তার ওয়ার্ক ডান করো। দেখো এই ওয়ার্কটা, এই ফোর্সটা হচ্ছে একটা রিঅ্যাকটিভ ফোর্স এন এ তে। কেন? তার কারণ এন এ হরাইজন্টালি মুভ করে and this force is vertical, so it is not producing any work। তাহলে এই ফোর্সটার কোনো ওয়ার্ক ডান করতে হবে না, তাহলে আমাকে কেবলমাত্র ওয়ার্ক ডান বাই দিস ফোর্স করতে হবে। তাহলে ইউ ক্যালকুলেট দি ওয়ার্ক ডান বাই দিস ফোর্স। এই যে এখানে আমরা এক্ষুনি করেছি 0.3 cos থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই দি পি। তাহলে পি কত, পি হচ্ছে m0 বাই 0.3 ইনটু 1 বাই cos থিটা, দ্যাট ইজ টু বি মাল্টিপ্লাইড বাই 0.3 cos থিটা ডি থিটা। কি দারুণ! তখন কি দাঁড়ালো, এখানে ডিইউ, ডিইউ ডিফারেন্সিয়াল ওয়ার্ক ডানটা দাঁড়ালো কত, ডিফারেন্সিয়াল ওয়ার্ক ডানটা দাঁড়িয়ে গেল m0 d থিটা অনলি। cos থিটা 0.3 cos থিটা তো কেটে গেল, তাহলে du becomes equal to m0 d থিটা। তাহলে টোটাল ওয়ার্ক ডান কত হচ্ছে, ইন্টিগ্রেশন ফ্রম 0 টু থিটা 0 টু পাই বাই 2 m0 d থিটা, মানে সেটা হয়ে গেল কত, পাই বাই 2 ইনটু m0। তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দিস মোমেন্ট ইজ পাই বাই 2 ইনটু m0। অথবা তুমি এটা, আমি তোমাকে দেখালাম এরকম করে, তুমি ডিরেক্টলিও এর ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে পারতে বাই ইউজিং দিস ইকুয়েশন, এবং দেখো দুটো ওয়ার্ক ডানই কিন্তু সমান। তাহলে এটাও আমাদের জেনে রাখতে হবে, ইফ ইন এ রিজিড বডি দেয়ার ইজ এ কাপল, I can either calculate the work done by the couple by using this integration, else what I can do, I can replace that couple by two equal and opposite parallel forces and then calculate the work done by those forces। কারণ আমরা সাধারণভাবে work done by force দেখে দেখে অভ্যস্ত, so we feel more at ease finding the work done by a force। তাই বলে এমন নয় যে আমি কখনোই কাপলের ওয়ার্ক ডান করব না, definitely you will have to get set or get acquainted with the work done by the couple। কিন্তু নরমালি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমরা ফোর্স ক্যালকুলেট করবার জন্য আমরা সবসময় ওয়ার্ক ডান বাই ফোর্সই বলি, কারণ উই হ্যাভ পার্টিকেল, পার্টিকেলের উপর তো আর কাপল বলে কিছু জিনিস হয় না, সো দ্যাটস ওয়াই সেখানে ফোর্সেরই গল্প চলে এসেছে। সো ওই লিগ্যাসিটা, সিন্স ফোর্স লিগ্যাসি ইজ উইথ আস, দেয়ারফর when couple is there তখন পেটটা একটু গুড়গুড় করছে, well okay fine, I replace the couple by two equal and opposite forces and come and find out the work done by them। হ্যাঁ, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, এবং দেখো ছোট্টভাবে তুমি করে এটা দেখতে পারো যে জিনিসটা কি আসছে। ওকে, সো ট্রাই দিস অ্যাট ইউর হোম এন্ড ট্রাই টু সলভ ইউর প্রবলেম। আচ্ছা, আমি এইটুকুই তোমাদেরকে পাঠিয়েছিলাম, আমি একটা জিনিস এখানে মিস করে গেছি সেটা বলতে, টুডে দ্যাট আই অ্যাড, সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ডান by no slip condition, work done by friction force at no slip condition, at no slip situation। এইটা সম্পর্কে আমি কিছু বলিনি, সেটা আমি পরে ভেবে দেখলাম যে এটা আই মিসড, at no slip condition। কি রকম? এটা একটা ছোট্ট জিনিস, ইউ অলরেডি নো মেবি, আজকাল তো এগুলো সব ফিজিক্সেই পড়িয়ে দেয় ক্লাস 11-এ। সেটা হচ্ছে কি, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ রোলিং ডিস্ক, ইট ইজ সে রোলিং উইদাউট স্লিপিং অন এ ফ্ল্যাট সারফেস। সো ইট ইজ, সিন্স ইট ইজ রোলিং উইদাউট স্লিপিং, সাপোজ ইট ইজ রোলিং ইন দিস ডিরেকশন, কারেক্ট? তাহলে রোলিং মোশন যখন হচ্ছে, আমি যদি দেখি এর কি কি ফোর্স কাজ করছে এখানে, definitely I will be having a normal force which is a reactive force, তার কারণ normal force does not do any work। There is a friction force, the friction force may be acting in this direction, so this is the friction force। তাহলে একটা মনে হতে পারে যে এখানে এই
ফ্রিকশন ফোর্সটা কোনো ওয়ার্ক করছে কিনা। The answer is that as long as your roller is rolling without slipping, the work done by the friction force is simply zero. Why it is so? It is because that it is static friction here. যখন রোলিং উইদাউট স্লিপিং হচ্ছে তখন আমরা জানি যে এই এফ, দিস এফ has to be less or equal to, actually this f has to be less or equal to mu s into n. Mu s into n is the maximum friction force. This is F max. তাহলে এইটা হওয়া মানে এই জিনিসটা কিন্তু স্ট্যাটিক সিচুয়েশনে আছে, মানে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স। এন্ড স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্সের তো কোনো ওয়ার্ক হয় না। এবার তুমি বলবে এটা তো স্ট্যাটিক নয়, এটা তো রোল করছে, তাহলে কি হলো গল্পটা? গল্পটাকে আমরা এভাবেও ভাবতে পারি, সি আমি যদি দেখি এখানে হাউ মাচ ইজ দি ওয়ার্ক ডান, সাপোজ দ্য ball is rolling like this, তাহলে এখানে যে পয়েন্টটা আছে, সাপোজ দি পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট ইজ A, সে I consider a very small gap, right? Delta t time the point A has suffered some displacement, so let that displacement be delta x. তাহলে আমার ওয়ার্ক ডান বাই দি ফ্রিকশন ফোর্স হওয়া উচিত F multiplied by delta x. Now how much is the this is the work done by the friction force. Now how much is the rate of work done? dw dt. dw dt becomes equal to F times delta x by delta t, বা say dt, আচ্ছা এটাকে ডেল্টা w করে লিখি, dw dt না লিখে let us say delta w delta t. So let us write it as delta w by delta t, so it becomes delta x by delta t. So in the limiting condition you see this becomes F into V. তাহলে F into V এইটা যদি হয় তাহলে দেখো V of what? V of point A. তো point A এর velocity কত? If it is rolling without slipping, this velocity is 0. So it means that the rate of work done is 0 for a very small time. So it means delta W becomes equal to 0. So it means that the work done by the friction force during the no slip situation is simply 0. However, if the roller rolls with slipping, then of course the friction force work done will not be equal to 0. In fact, friction force will be dissipative in nature. What I mean to say is that if suppose this is the roller and the roller is rolling with slipping, and let us suppose that with respect to this static surface, this point is having relative velocity in this direction. Let us suppose this point is having relative velocity in this direction. It means there is a relative velocity between these two. So there is a force due to friction, and the force due to friction will oppose this relative velocity. So the friction force will be in this direction. So here work done will be there, and not only the work done will be there, the work done will be here. In fact, it is negative. So it is a dissipative work done. So therefore, you need to keep in mind, if your object undergoes rolling without slipping condition, then the friction force at the point of contact work done by it will be simply 0. Second, if the roller is or the wheel is rolling with slipping, definitely there will be a work done by the friction force, and the friction force work done will be dissipative in nature. So this is the thing that I want to mention regarding the work done by the friction force. So this is all about our work energy equation chapter, which I tried to in fact share with you. So at this point I stop the recording and open this discussion to you for your any doubt, clarification.